Kabiraan naamsi dhaamu ergaan darbee jiru akka walii galaatti mootummaan kufeera waan ta'eef uummanni Oromoo immoo jiruuf jireenya isaa geggeeffachuuf poolisiin baadiyyaa seenaa jirti. Amma waraana warra fiiyyattiyyuu seenuu dadhabdee asitti deeggarda nama meeqa finne gaara kaayi abooteetti meeqa mandiitti kaleessa meeqa quba qabdu har'a Ambootti meeqa Dambidollootti meeqa Kibbatti meeqa Wallootti meeqa guyya guyyaatti waraanni keessan isasin masgiida keessaa yookaan bataskaana yookaan waldaa keessaa yaa Waaqayyo waraana bilisummaa Oromoo gargaarettan nu gargaaraa jiru. Rabbi yookaan Waaqayyo maqaa dhibba inni qabu gadi bu'ee waraana bilisummaa Oromoo beelaaf dheebuutti gargaaree qawwee keenyarra dibata kaa'ee nama tokkoon kuma lolaa irra kadhata keessa. Kanaaf iyyuu erga kana gootanii amma immoo uummanni Oromoo bulchiisa mataa isaatii dhaabbatee akka wal bulchuu danda'u qajeelfami gadi bu'ee jira jechuudha. Qajeelfama gadi bu'e kana immoo qeerroof jaarsolii biyyaa ijaarrattanii ganda jirtan keessatti namni tokko waajjira diinaa irrattaniitu waliin himatin namni hojjetaa ni dubbata ni dogoggora yakka wal irratti hojjechuu danda'a. Diinatti tuurattanii waliin iyyatin horii utuu waliin baasisin yeroo misooma keessanii utuu hin gubin akka dhimma keessan naannootti filattaniif qeerroo keessaa caasaa qaama kamiin hin hoogganamne jaarsolii keessaa koree mana amantaa keessaa filattanii ittiin wal bulchuu akka dandeessan gabaa nagaa akka nagadattan qonna nagaa akka qotattan barnoota nagaa akka barattan amantaa nagaa akka amanattaniif waraanni bilisummaa Oromoo ergamni isaa uummata Oromoof gadi buusee jiru caasaa filatee uummanni Oromoo wal bulchuu akka danda'uu fi ergaa isiniif dabarsinaa jechuudha. Kanaafuu ammaan booda erga loltanii waraana gumaachitanii nyaachiftanii eebuu baastanii itti uwwistanii rasaasa bittanii itti laattanii lolchiiftanii erga mootummaa kuffisuu kaatanii mootummaa taana erga jettanii bulchiisa mataa keessanii dhaabbachuu danda'aa isiniin. Bulchiisi mataa keessanii kun immoo gaafa dhaabbattan qeerroo filattanii jaarsolii biyyaa filattanii koree mana amantaa filattanii wal taatanii ilaa filaamee walii galtanii qabeenya walii eeguu shamarran walii eeguu dubartii walii yookaan dhiira walii eeguu daangaa walii eeguu daandii walii eeguu mana barumsaa eeggachuu mana barnootaa eeggachuu fi qabeenya socho'aaf hin socho'ane qabeenya waliinii kan akka lafa gandaaf gandaa kan akka lafa barumsaaf mana barnootaa qabeenya uummataa qabeenya waliinii siyaasarraa bilisa kan ta'e eeggachuudhaaf isin gargaara. Namni gaafa jiraachuu irratti walitti bu'uu dafee nagaa buusaa jechuudha caasaan kun. Yoo humna isaatii ol ta'e immoo waraana bilisummaa Oromoo naannoo isaa jirutti iyyatee humna gargaarsaa nu ergaadhee qeerroo bilisummaa Oromoo waliin wal bukkee dhaabatee furmaata isiniif gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf waajjira mootummaa yookaan immoo caasaa mootummaa lubbuun keessa jirutti qaxxanii yeroo misooma keessanii guddanii horii keessan guddanii daandii deemtanii akka waliin himanne naannoo keessanitti bulchiisa mataa keessanii hundeeffattanii biyya bulchuuf deemaa jirtu waan ta'eef shaakala bulchiisaa akka godhattan shaakalli bulchiisaa mana keessaa hanga gandaa hanga biyyaatti deema waan ta'eef kana qabattanii ergaa kana akka irratti hojjettan haamsa isinii dabarsinaa jechuudha. Gara biraan amma naannoo Oromiyaa keessatti seeraalummaan waan babal'achaa jiru. Oromoon kontoraataan fuudhaa? Kontoraataan heerumaa? Waan Amaaraa irraa dhufe Amaaraatti, waan Tigiraa irraa dhufe Tigiraayitti, waan Sudaan irraa dhufe Sudaanitti galchaa. Sirrii moo sirrii miti? Namni akka wal fuudhu yookaan akka walitti heerume baay'atu uraannis macaafis sirni waaqeffannaa Oromoo sirni gadaas inni yaamoo ni yaamu. Garuu kontiraata fuudhuun cubbuu moo cubbuu miti? Yoo baree akeekkadhu fuudhi akeekkadhu heerumi isee fuute hin gadhiisin isa fuudhu itti heerumte hin gadhiisin waan akkasiitu baay'achaa jira. Kana ni balaaleffanna wanta ta'eef baadiyyaaf magaala Oromiyaa keessatti
waan sirna gita bittoo alagaatiin achi dhufee saba Oromoo keessatti babal'ate eerroof qarreen Oromoo uummanni Oromoo fuuldura dhaabadhaa balaaleffadhaa isiniin. Inni xumuraa bilbila qabatanii diinummaa kan hojjetan waa'ee waboo si gaafatanii dhaqanii diinaaf kan si kennan namoota akkasii baay'ata magaalaaf baadiyaa keessa warra kana warra silaa milishaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa yookaan qaama nageenyaa jennee dhaamsa dhaamnetti daballee ergaa isinitti himna. Shamarran kan hojjettu dhiisi yeroon isaa dhumeera. Qeerroon kan hojjettu dhiisi. Jira moo hin jiru kun? Jira. Nusi teelee hoogganuu danda'a irra. Bilbila tokkoon keessanii immoo yakka hojjettan akkaataan itti baasu danda'eera jechuudha walaanni bilisummaa Oromoo. Akkasirra jiru. Qixa Oromiyaa arfan keessaa qixa kam akkati jiraattu Siidunii immoo Ameerikaa akkati jiraattu baasuu danda'eera waraanni bilisummaa Oromoo. Bilbilaan dhossanii warra yakka saba irratti hojjetan duguuggaa sanyii caasaan mootummaa uummata Oromoo irratti akka raawwatuuf warra bilbilaan bifa amantaa fakkeessanii bifa daldalaa fakkeessanii gabaa deemanii toora mana amantaa irra deemanii daandii irra deemanii magaalaa baadiyyaa deemanii bilbilaan warra eeruu kennan nun ni beenna isinin ni beektu dhorkadhaa gorfadhaa isiniin jenna. Hin ta'u? Xumuranne injifannoon. Waan yaadachiisanii nama gibira fuudhus nama gibira kaffalus ni balaaleffatu. Uummata Oromoo irraa utuu bosona kana keessa jiru gibira fuutee borardii keessa gallittatee wal ilaalle warra barbaadu. Ndaakoo ittiin bitadhu nyaadhu kophee mucaa jedhu. Waan wageettiin akkamatti. Maasii kee bal'ifadhu. Mootummaa rasaasaan si ajjeesaa jiruuf baasii hin kennin. Hin ta'u? Oromoon gadda ta'an jiru? Eenyutu ajjeefnaan? Mootummaa ajjeese. Sakaleessa harma muree harka mureetu har'a immoo teekinooloojiitti jijjiiree rasaasaan balbala duratti ulfa ajjeese. Ijoollee gaa'elee dhaabbachaa jirtu ajjeese. Ijoollee barnoota deemaa jirtu ajjeese. Barataa reefuu yuunivarsiitii bahu ajjeese. Nama reefuu gaa'elee dhaabbate ajjeese. Jaarsa waggaa 80 ajjeese. Akkuma sila jedhe ulamaa yookaan sheekii luba yookaan immoo qeesii yookaan paasterii yookaan tajaajilaa faarfataa ajjeese jechuudha. Kanaaf laattaare. Sirrii moo sirrii miti? Sirriidha. Abbaa dirqamaan sirraa fuudhe immoo wal beeknan wakkatti wal arginu. Waa jechaa jiru si'an Oromoo gaafa kaan ni ajjeesu qawweedhaan. Gaafa kaan immoo dacheensee balloo waan taateef qotiyyoo kadhatu, boqqolloo kadhatu, boobee kadhatu. Boqqolloo si kadhachaa hin jiranii? Waggaa darbe gaafa Seen Shimallis Abdiisaa waggaa dhufu Wallagga dhiyaa qamadii gargaarsaa nyaachuun isaanii na fudhatte. Rabbi si nyaachiseera? Sumatu itti gurgure har'a. Har'a immoo konkolaataa wal ga'an jiru boqqolloo kee boobee kee galabii kee biyya beela'eef laanna jettee mootummaan tooftaa adda addaatiin naggaadota bobbaaftee gochaa jirti. Nuyi oomishta waan ta'eef kutuu wallaalle gurguradhaa inni carraa gaariidha gurguradhaa. Garuu kubbaayyaa tokko namni tokko itti laatta ta'ennaan qeerroo eegi. Raayyaa ittisa biyyaa yookaan maaloo itti eessaseen boqqolloo boobee yookaan galabii si kadhattu kubbaayyaan tokko ni baha ta'ennaan abbaa kennes abbaa fuudhes hordofi nuyi lafatti wal arginu beenna waan ta'eef. Kanaaf hin kaffalinaa yookaan hin kenninaa dirqamaan abbaa isin hirkaa fuudhe immoo baddeessaa magana jala irrani fagoo hin jiru. Wal ilaallaa jechuudha. Injifannoon uummata Oromoof. Nagaan gala.
bigotry and baseless actions, alleging OL is taking part in killings and displacement of ethnic Amhara population in Western Oromiya, I feel is an insult to the Oromo people as a mass. I found it extremely disturbing. A big media outlet like Al Jazeera blindly judged the Oromo Liberation Army before it even know the organization. Al Jazeera labeling OLA as a separatist group is another flaw that exposes this globally watched giant media. The media should have taken a step or so to read the Oromo Liberation Front's political program and fathom its goals and objections than echoing Ethiopia's successive dictatorial regime's propaganda against the cause of the Oromo people. A response to the allegations, Al Jazeera has to take some further steps and should get speech made by Shimalis Abdisa and Demek Mokonnin. The former equivocally averred that his party gambled in Ethiopian politics and won the gamble by either convincing, confusing, or abusing those in the game, especially their Amhara counters and the language they monopoly brag with for centuries. While the latter confessed he should arm every Amhara living outside Amhara regional government's jurisdiction area. It also has to be underlined, head of the state deceived international community and the world as a whole that his forces reached and controlled Tigray regional government's seat, Mekelle, without killing a single civilian. Yet today we are witnessing all hell broken laws in Tigray region. It is this kinds of gambling, conspiring, and deceiving within factions among men at the Oval Office that is eating innocent civilians' life, dividing the whole population of the country into ethnic classes. The Oromo Liberation Army has got nothing to do with this kind of savagery. However, some accusations made against OLA to push the organization to an extremist end might lead the innocent freedom fighters to the cage. Some people want, and this could bring again another Rwanda 1994 to the Horn of Africa. Had OLA need to kill and displace targeting one ethnic group, it is a one night easy job, of course, but this is not a cause we are dying for. OLA's singular vision is ending years of oppression imposed on the people of Oromo and other oppressed nations of Ethiopia with similar fates and bringing justice, equality, and freedom to all peoples of all independent states in the country. For atrocities committed on innocent Amhara people in Western Oromia, and the Ethiopian government is solely responsible. Many false concocted documentaries tarnishing its image were made against OLA and the Oromo people's struggle from Badano to Arbagugu, from Wallu to Wallaga, but time and again all bear no fruits. An independent body has to be given an access to areas alleged, and OLA is beyond ready to cooperate for investigation. Ethiopia is collapsing while the world is looking for a wrong medicine to save the country when it's too little too late. Failing to accept the realities that the cause of Ethiopia's demise today is a deliberate marginalization of the Oromo mass and distorting a century-long quest for self-determination of the Oromo nation and other oppressed nationalities in the country will result into an inevitable disintegration of those independent states. Today, neither Abiy Ahmed's deception nor international community's foul cry will save the plight of the nations of Ethiopia. Situations on the ground are far from what the world is observing on the TV screens. Things are out of control, and
and unlawfully declared state of emergency in almost all parts of the country solved nothing. That is today a sign of proof that shows Ethiopia is a failed state. That's what I feel today. I'm not going to take too much of your time. Please, thank you for having me on air.